Erdogan. Bari mu dakata a nan kada abin ya tsayi yan uwa, amma a daidai wannan guri ya kamata mu gano cewa wayannan hukumomin leƙen asiri, hukumar leƙen asirin Birtaniya, hukumar leƙen asirin Isra'ila, hukumar leƙen asirin Amurka, wayannan su ne hukumomin leƙen asiri wayanda suke da hannu dumu-dumu don lalata mana wannan addini. Kuma wallahi firƙoƙi da yawa na addinin musulunci ana gudanar da su ne ƙarƙashin jagorancin waɗannan hukumomi, Mossad, British Intelligence Service da kuma CIA. Idan an duba rahotanni na gaskiya mai ɗaci kashi na 7 da kashi na 8, idan aka haɗa da wannan rahoto za a ga abubuwa sun fito kuma za a fahimci wani abu da ba a fahimce shi ba. Lallai ya kamata mu sa ido mu mayar da hankali kan maganar rarrabuwan nan tamu. Rarrabuwan nan 'yan uwa, kafirce-kafircen nan, mushkance-mushkacen nan, wallahi tallahi 'yan uwa, 80 ko 90 cikin 100 wallahi Mossad ake wa aiki, CIA ake wa aiki, British Intelligence Service ake wa aiki, ba Allah da Annabi Muhammad ake wa aiki ba addinin Allah ake wa aiki. A tsaya a mai da hankali, a yi tunani, akwai tushe da dalilin da yasa ake rarraba kawunan nan namu. 'Yan uwa, bari dai in gutsura muku wani abu, wataƙila kwakwalwar kuwa ta ƙara buɗewa. Ku gane daga ina gizo ke sakar ne. Ku daina saba lamba. If you wanted to stop Africa from becoming a superpower, you wouldn't have to invent a new strategy. The blueprint has already been written, tested, and perfected over centuries. You'd start by making sure Africa never unites. Idan kuna so ku tabbatar da cewa Afirka bata zama super power ba, ma'ana bata mallaki karfin tattalin arziki, karfin technology, karfin soji kamar yadda suke a hannun turawan ba, to abu ne da yake buƙatar ku zo da wayannan tsare-tsare. Ko da yake wayannan tsare-tsare ma tun an shirya su kusan sama da shekara 100 da ya gabata. Abu na farko shine ku tabbatar da cewa Afirka ba su samu haɗin kai ba. Ku tabbatar da cewa Afirka ba su haɗe ba, ba su zama al'umma ɗaya ba. The easiest way to do that is by keeping people divided along ethnic, tribal, and religious lines. If they ever start working together, remind them of past grievances. Stoke old wounds. Fund separatist movements. Keep border disputes unresolved. Make sure every time they take one step forward, they take 2 steps back because they're too busy fighting each other. Hanya mafi sauƙi gurin tabbatar da cewa ku rarraba kawunansu ita ce ku tabbatar da cewa mutane ku rarraba su, kun haɗa rigima tsakanin al'ummatai, ƙabilu da kuma rabe-raben addini. Ma'ana ku yi amfani da addini gurin rarraba su. Jama'a kuna jin magana daga bakin masu ita? Duk lokacin da kuka ga cewa sun yi yunƙura domin su tabbatar da sun yi rayuwa ta bai ɗaya, ku tarwatsa su, kar ku bari hakan ta zama musu hanyar samun yanci. Duk lokacin da suka yunkura domin takawa mataki na gaba, ku tabbatar da ce kun mayar da su baya, kun raba kawunan su, kowanne ku mayar da shi ya zama busy domin yana rigima da ɗan uwansa. You'd install leaders who serve foreign interests, not their people. Find the most corrupt, the most easily manipulated, the ones who crave wealth and status more than progress. Offer them power in exchange for loyalty. If a leader rises who actually cares about Africa, get rid of them. Assassinate them if necessary. But if that's too messy, just destabilize their government and back a coup. Kada ku yadda samu shugabanni wayanda suke da sha'awa da kuma aƙida ta ci gaban Afirka da kuma ci gaban ƙasashensu. Ku nemo wayanda suke mafi lalacewa su, 'yan cin hanci da rashawa, wayannan sun fi saurin sarrafawa, wayanda za su yadda da jin daɗin rayuwarsu su wofantar da al'ummarsu, wayanda sun fi girmama abin da za su samu fiye da ci gaban ƙasarsu. Wa'annan su ne za su yi mana cikakke biyayya, su za su yi biyayya ga abin da ake bukata. Idan kuma aka samu wani shugaba ya taso, shi yana lalle ya mai da hankali cewa sai ya kula da Afirka, ku kawar da shi, ku yi masa kisan gilla, idan hakan zai muku cikin sauki. Idan kuma hakan ya ƙi yiwuwa, to ku rikita gwamnatin, ku harkiza masa gwamnatin, ku yi destabilizing gwamnatin, daga baya kuma ku shirya mai juyin mulki. Idan an ƙara samun wani ya ƙara tasowa da kishin ƙasa, ku nuna masa misalin abin da ya faru ga ɗan uwansa. Idan wani ya taso da magana cewa a haɗe kan Afirka, to ku kawar da shi tun gabanin idea ta fara yaɗuwa ga mutane. Just destabilize their government and back a coup. If they talk about nationalizing resources, make an example out of them. If they try to unite Africa, take them out before the idea spreads. You'd keep Africa economically weak by making sure it never industrializes. Let them export raw materials, but never process them themselves. Control the mines, the oil fields, the rare earth minerals. Keep them selling cheap and buying expensive. Ku tabbatar da kun mamaye dukkanin tattalin arzikinsu. Idan an zo maganar tattalin arziki,
to ku tabbatar da cewa kun bar Afirka da tattalin arziki mafi rauni. Ku karya tattalin arzikin Afirka, ku tabbatar da cewa rukunin masana'antunsu bai fara aiki ba, sun zama unindustrialized. Kawai ku bar Afirka da zama hanyar samar da fitowar kayayyakin ayyukanmu, kayayyakin da kamfaninnukanmu za su yi amfani da shi, wato raw materials. Wannan kaɗai muke so ya rika fitowa daga Afirka, ba sarrafan kaya ba. Sannan kar ku bari su fara sarrafa koda kayan da zai ishe su ne da kansu, ba ma su fitar da shi wata duniya ba, saboda su ɗin kasuwa ce. Idan an shigo harkar makamashi, kamar maganar man fetur, ku samar da shi ga yankinku ya zama da arha, amma a ɓangaren su Afirka ku tabbatar da ya muguwar tsada. Idan kuma an ƙara samun wani ɗan kasuwa ko wata gwamnati ta fara ƙoƙarin cewa za ta gina rukunin masana'antunta zai yi ƙarfi, to kuwa ta tsarin. Ku yaɗa propaganda a kansa, ku yi abin da ake ce da shi sabotage, kamar abin da aka yi wa China akan farin magi kenan. Aka kori farin magi, aka kawo reko, aka kawo mista, aka kawo ragowar kayan ɗanɗano da yawa. An kori farin magi ne saboda China ce take samar da shi. An yi sabotaging, an ƙirƙiri wasu rahotanni na ƙarya a kansa. Wannan shine abin da wannan mata take nufi a yanzu. Ku yi sabotaging. Idan wani ɗan kasuwa ya taso a hakan dai, to ku sa wa ƙasar takunkumi ta yadda za ku karya tattalin arzikin ƙasar gaba ɗaya, har da shi ɗin ma baki ɗaya. Local opposition crash its economy. If that doesn't work, orchestrate a civil war. People can't build when they're too busy trying to survive. You'd make sure their education system produces workers, not innovators. Teach them history that glorifies their oppressors. Make them think their cultures are primitive. Their ancestors were savages. Their future depends on foreign approval. Train them to memorize, not to think critically. Keep their best and brightest looking overseas for opportunities. Make them dream of escaping Africa rather than fixing it. Offer scholarships that take their top minds to the West and never encourage them to return. Let the continent keep training doctors and engineers only for them to go enrich other nations. Idan wannan ƙasar ta takura, lallai sai ta tashi rukunin masana'antunta, to ku jefa ƙasar basasa. Ku karya tattalin arzikinta. Mutane ba za su mayar da hankali wurin gina ƙasarsu ba, za su mayar da hankali ne ya za su rayu saboda masifar bahasa da take damunsu. Ku tabbatar da cewa tsarin iliminsu kawai zai rika samar da ma'aikata ne kawai, ma'ana ya samar da leburori. Leburori fa zai samar, ba masu ikira ba, ba masu ƙoƙarin kawo sabbin al'amuran ci gaban ƙasa ba. Kowa burinsa ya samu aiki, in ya gama jami'a ya zai samu aiki kawai, ya dai koma lebura. Kamar yadda aka shirya mana. Ku koya musu su gano cewa kyakkyawar gobansu ba da samu ba sai an samu amincewa ku turawa, komai nasu ya kasance a hannunku. Ku nuna musu cewa an zo karatu hadda kawai ake bukata, ba tunani akan ilimin ba. Idan ka haddace kawai, shi kawai ake bukata, ba wai kamar da ilimin ka matso shi zuwa ga samar da wani natija ba. Kamar yadda malaman jami'o'inmu a yanzu mafi yawa abin da ake kenan. Zaka ji mutum yana cewa ka bani abin da na baka, ma'ana iya abin da ya koya maka shi kawai yake so ka bashi. Dan wa bai sani ba ya shiga ragar Yahudawa. Allah ya ganar da mu. Ku zazzabe masu kwakwalwarsu, ku danka musu scholarship, tallafin karatu zuwa kasashen mu. Idan kuma sun tafi, ku tabbatar da cewa ba su dawo ba. Su tsaya a nan su gina kasar mu, kar su da cin kasar su. Saboda already tunan mun lalata musu kasar gaba daya. Ku mallaki kafafen sada zumunta, ku mallaki dukkanin kafafen bada labarai. Ku rika juya labarai yadda kuke so. Su kasance duk abin da suke so. Abin da kuke buƙatar su sani shine za su sani. Abin da kuke buƙatar su yi tunani akan sa shi za ku yi musu tunani akai. Kar ku bari san gaskiyar me yake faruwa a duniya. Ku kuma nuna musu cewa su talakawa ne, mu ne masu tausayin su. Ba kuma za su iya rayuwa ba tare da tallafin mu ba. Dole sai mun tallafa musu sannan za su iya yin rayuwa. Da zarar kun ga wani abu na ci gaba ya bullo daga Afirka, ku yi maza ku je ku zuba hannayen jarunku. Ku siye idea. Kar ku bari ta fito da sunayen Afirka. Ku tabbatar da cewa ƙasashen nan nasu baki ɗaya sun kasance sun mayar da komai na kasuwanci. Drown them in debt policy, frame it as an anomaly rather than proof of competence. You'd make sure they remain dependent. Drown them in debt. Offer loans with impossible conditions. Force them to privatize everything so foreign corporations own their water, their electricity, their land. When they struggle, give them just enough aid to keep them alive, but never enough to make them self-sufficient. Ku tabbatar da cewa sun mayar da komai nasu na kasuwanci, sun mayar da harkokin wuta, harkokin ruwa, harkokin kowane more rayuwa. Ku tabbatar da cewa sun mayar da shi na kasuwanci, ta yadda za mu iya zuba hannayen jarinmu a ciki don mu samu cikakken control akan rayuwarsu baki ɗaya. Kada ku taɓa bari su tsaya da ƙafafuwansu, ku tabbatar da ƙafafuwanku suke tsaye, kuma tabbatar musu da cewa zarar sun zame to faɗuwa za ku yi. Ku sa kowane lokaci su rika neman taimako a ƙasashen waje su zama kamar mabarata. Yan uwa bari in bar wannan magana haka. Na dai san yanzu kun gano wasu al'amura da yawa, kuma kun gano wasu abubuwa yadda dalilin faruwar su take. Waɗannan fa su ne NATO.
wacce a yau din nan Vladimir Putin ya kaddara ta a matsayin kungiyar 'yan ta'adda. 'Yan uwa kungiyar da 'yan ta'addan ne kuma dai wayannan hukumomi na leƙen asiri guda uku da na lissafa a baya, wato Mossad ta Isra'ila, CIA ta Amurka da kuma British Intelligence Service ta Birtaniya su ne a gaba gurin gudanar da wannan al'amari. Ana neman Larabawa ne kawai idan wuri ya kasance na addini ne, to hanya mai sauki gurin shiga da kuma rusa al'ummar wannan guri shine a yi amfani da Larabawa kawai, domin akwai cikakken imani da kuma yadda da mutanen musulmi suka yi wa Larabawa da amincewa, to sai a yi amfani da su shigo da babban tsarin da suke da shi na addini da shirye-shiryen da suka shirya da rarraba kawunan al'umma. Kun dai gano ta ina rarraba kawunan ta samu asali? Na karanto muku, na biya muku, na kuma kunna muku kunji. Ga daga inda al'amarin ya taho. Allah ka nuna mana gaskiya, ka ba mu ikon binta, ka nuna mana ƙarya, ka ba mu ikon kauce mata. Alfamar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa bari mu tafi ƙasar Amurka, inda anan ma za mu jiyo me ke gudana a wannan yanki. Jaridar Al-Mayadin ta rawaito cewa wani babban rahoto ta rawaito a ranar 12 ga watan Mayu shekarar 2025. Ga rahoton kamar haka. Jami'an shiga da fice sun kama wani jirgin dakon ɗaukar kaya a filin sauka da tashi na jirgin sama na JFK Airport da ke New York. Sun kama wannan jirgi wato cargo ɗauke da manya-manyan kayayyakin fashewa da kuma sinadaran haɗa wa'annan makamai har ton 14,000 wanda aka shirya su zuwa ƙasar Isra'ila. A cargo flight carrying 14 tons of explosive is detained, traveled to Israel. Weapons manufacturer IMI system was scheduled to depart JFK Airport on Saturday, making one of the largest explosive transfers through the airport. Amurka ta rike wannan jirgi da kuma dakatar da wannan kayayyaki zuwa ƙasar Isra'ila saboda cargo ɗin yana ɗauke da wasu kayayyaki na yaƙi. Bayan wancan adadi na bom kuma sinadaran haɗa bom ɗin wanda nauyinsu ya kai ton 14, to har da harsashai yanda ake ƙera wannan bindiga ta sniper bullet da artillery shells, duka harsashensu, sinadarin haɗa harsashensu duka su ne aka haɗa a wannan jirgi. An shirya wannan jirgi zai sauka a Bangariyon Airport ranar Lahadi. 'Yan uwa akwai wata magana ko wata kalma da na faɗa, wato IMI system, wato Israel Military Industry. Bincike na abin da ya nuna min shine sama da ƙasashe 70 a duniya hukumomin sa ido da kuma ba da tsaron cikin gida a hannun wannan hukuma suke karɓar makamansu da kuma alburusansu. Ƙasashe 70 a duniya. Tambaya a nan shine me dalilin da yasa Amurka ta rike wannan jirgi? A gefe guda Trump ɗin dai ya wallafa a shafinsa na X cewa daga gobe karfe 9 na safe dukkanin Amerikawa za su samu ragin kaso 30 zuwa kaso 80 cikin 100 na kuɗaɗen da suke kashewa yayin duba su da kuma siyan magunguna. Saboda Amurka kusan tafi kowace ƙasa tsadar harkar lafiya. Wannan ya biyo baya na wasu kwangiloli da wasu kamfaninnika da ya rushe wanda ake ɗiba kuɗaɗen ƙasa kuma ke tura kuɗaɗen zuwa Isra'ila. Na kawo muku rahoton kamfaninnikan da ya tutse Elon Musk kuma ya gano cewa duk kuɗin da ake tarawa a harkar lafiya Isra'ila ake hankadawa. 'Yan uwa yau din ne dai ƙasar Saudi Arabia ta karɓi bakuncin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump don tattaunawa akan abubuwa da yawa. Wannan tattaunawa dama tun gabanin a yi ta kwana 3 ko 4 da suka gabata na gaya muku cewa zai shigo ne ya fita da fitarsa. Kuma duk maganganun da yake ta faɗa na cewa zai yanta Palestine zai yi wasu maganganu lokacin yinsa na gaskiya yana nan tafi. Amma a yanzu duka tarko waya Larabawa kuma sun fada. Nan take muka ga sarkin Qatar ya gwangwaje shugaban kasar Amurka da sabon jirgi a matsayin kyauta da kuma neman gindin zama. Jirgi na miliyoyin daloli, jirgi irin na alfarma, irin wanda ya dace da shugaban kasar Amurka. Amma sun kasa shigar da agaji da kayan abinci da 'yan uwansu Larabawa suke ciki, wato mutanen Palestine. Amma har sun iya bawa shugaban kasar Amurka kyauta ta irin wayannan jirage wanda baya bukatar su. 'Yan uwa Qatar ɗin nan ne fa da Masar suka shiga tsakiya domin sulhu da sasantawa tsakanin mutanen Hamas da Isra'ila, kuma su ne masu tabbatar da cewa an bi wannan dokoki. 'Yan uwa tun daga ranar da aka yi wannan yarjejeniya babu ranar da Isra'ila ba ta karya wannan yarjejeniyar. Me suka ce wa Isra'ila? Mutum nawa suka kashe a wannan yarjejeniyar? Kun tabbata sun yi magana? Sun ce abin da aka yi ba daidai ba ne? Dama sun yi hakan ne don a kashe Falastinawa saboda sun faɗi matsayarsu a kansu. Amma su mutanen duniya ba za su gane ba, Ubangiji bai yi wannan aikin kowa ya gani ba. Sai Allah ya aiwatar da haka, duniya ta san su waye wayannan mutanen. Awa 24 kafin shigar Donald Trump cikin
ƙasar Saudi Arabia ya bayyana cewa ba zai amince da shirin nukiliya da ƙasar Saudi Arabia take buƙatar yi ba har sai Saudiya ɗin ta tabbatar da cewa ta karɓi Isra'ila a matsayin ƙasa. Amma a yau ɗin nan da ya sauka ya ji ruwan daloli, an ɗora masa manyan kuɗaɗe sai ya fito ya faɗi cewa ya aminta ko zai aminta da shirin nukiliyar ƙasar Saudi Arabia ko da Saudiya bata bayyana cewa ta amince da ƙasar Isra'ila a matsayin ƙasa ba. Abin tambaya a nan shine, shin wai da gaske Saudi Arabia bata karɓi Isra'ila a matsayin ƙasa ba? Wannan amsar za a ce haka aka gaya wa duniya, haka kuma aka shirya. Amma idan mun kalli abin ta fuskar nazari, za mu ga abubuwa da yawa da yake nuna wannan duka wasan kwaikwayo ne. Shiri ne da kuma yaudarar da ake so a yaudarar al'ummar annabi da ita. Ya za a yi mutum ya ƙi jininsa? Ai jini ba wasa ba ne. An yaudara al'ummar musulmi ne da cewa ƙasar Saudi Arabia bata ma kalli ko bata ma karɓi ƙasar Isra'ila a matsayin ƙasa ba, saboda kada mutane hankalinsu ya kawo kan ƙawancen ƙasar. Saboda Jamhuriyar Musulunci ta Iran ita ma bata karɓi Isra'ila a matsayin ƙasa ba, amma bari mu duba mu gani. Tunda duka su biyun sun yi furici iri ɗaya, sai mu duba mu gani a zahiri wanne ne yake aiwatar da abin da gaske, wanne ne kuma yake yin yaudara. Duk inda zaka kewaya a Jamhuriyar Musulunci ta Iran, ba za ka samu wani abu wanda zai kasance mallakar Isra'ila bane a cikin ƙasar. Manya-manyan kamfanunukanta na zuba hannayen jari babu su a wannan ƙasa. Amma ina tabbatar maka da cewa babu wani kamfani da Isra'ila ta mallaka wanda babu shi a Saudi Arabia. Har yanzu bata kalle ta a matsayin ƙasa ba? Isra'ila da Saudiya suna da cooperation, haɗaka akan sha'anin tsaro da kuma bada bayanan sirri. Akwai wannan yarjejeniyar kuma an ƙulla ta tun shekarun 1981. Akwai yarjejeniyar inganta harkokin aikin gwamnati da ke tsakanin Saudiya da Isra'ila. Wannan ita ma an ƙulla ta tun shekarun 1991. Akwai hada-hadar kasuwanci na kayayyakin tasarifi na yau da kullum wanda suke shigowa daga cikin Isra'ila. A ƙidayar shekarar 2011 akwai kayayyakin da suke shigowa daga Isra'ila zuwa Saudiya har guda 7,400. Kaya kala daban-daban, kayayyaki kala 7,400. Shi ma har yanzu a nan Saudiya ba ta yarda da Isra'ila ba a matsayin ƙasa? Wallahi ina da evidence, hujjoji wayanda zan iya yin rahoto na musamman a kansu da zai iya ɗauke minti 20 ko 30. Ina kawo agreement ɗaya wanda Isra'ila da Saudiya suka sanya hannunsu. Allah ka nuna mana gaskiya. An yarjejeniya a yau, Saudiya za ta sai makamai a hannun Amurka har na dala biliyan 244. Wannan wai duk kuɗin makamai ne da Saudiya ta siya. Banda kuma abubuwan da aka yaɓoye, tunda ƴan uwan kuka duba tafiyar da Elon Musk aka yi ta. Shi kuma iya duba guraren